Let's welcome him on stage. That's Philippine Looper, Ferdinand de la Merced. Nakita na ganyan sa personal. Alright, on the red corner, please have a welcome, Bad Boy ng Cebu! On stage! Oy! 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 Gamay lang, ha? Onya na, ha? Okay. Guys, home na ang ring, guys. Before anything else, let's acknowledge first the presence of our former two-time light flyweight world champion, Milan Milendo! Where's the world champion? Milan Milendo. He is the former two-time light flyweight world champion, Milan Milendo. Once again, palakpakan! Alright, kinsa kayang bet ni karon. And of course, let's also acknowledge our 4-division world champion and the longest Filipino world champion. Let's give it up for Donnie Ahas Nieves! Wow! Naandi karon ang mga champions. I wonder kinsa ila ang mga gipang suportaran. Of course, ladies and gentlemen, from Prime Fight Gym in Talisay City, Cebu, the Bisho Entertainment, Prime Fight Gym, and Windsor are proud to present the main event of the evening. 3 rounds of exhibition boxing. This is also sponsored by Cebu Tours PH, Willex Rocking Services, and North Sports Apparel. And of course, this event is sanctioned by the Alliance of Boxing Association of the Philippines, Chairman Lorenzo Chausi, and inside the ring, in charge of the action, at the bell referee, Fernando Ucon. Palakpakan! Ato'y clear para makita itong cameras diri. Alright. Mga amigo, atong naugan kay magubaon niya ang ring. Di man na yun ang boxing ani. Down lang, hindi makita sa ato ang camera. Oh, ang camera sa di makita. Dili makita sa ato ang mga mo-donate sa ato ang donation sa itong Facebook Live. We are now at our highest peak, 135,000 Facebook Live viewers. Trending ang atong duwa kini karon. Of course, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Of course. Stretching o sa stretching? Grabe ha, inita eh. Inita. Ha? Before anything else, Bad Boy ng Cebu, naaba kay Masturya dito sa imong kontra, Ferdinand de la Merced. Kung saan ko na yung istorya, no? Katong mga nagtanaw, 139 viewers. Kung muhatag mo tag piso-piso, dako na kinang tabang sa hinahaklan karon panahon. Kana inyong piso, wala na i-value sa inyo ha. Pero magkatapok na dire, dako kay nag-value sa nang hinahanglan karon panahon na. Please, 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 taang kita sa ibabaw. Please, please, please. Ako ay kaistorya ni Ferdinand de la Merced. Handa na ka na ba? Wala na ako masabi kasi sarili ko na lang papatunayan. Dengan salamat, Bad Boy ng Cebu. How about you, Philippine Looper, Ferdinand de la Merced? Anong masasabi mo na Bad Boy ng Cebu? Good luck sa laban natin. At sa mga kababayan natin dito sa Cebu, sa lahat ng mga viewers natin, nakikiusap tayo kung maaari, sumuporta kayo para naman to sa mga kababayan natin. Nice one. That's a very good sport.
I would like to acknowledge from Mindanao, Chris Bryant. Of course, atong i-acknowledge Chris Bryant. Palakpakan naman siya, brother! All right, let's begin. Fighting first in the blue corner, weighing in at 75 kilograms. 56 kilograms di ay, ha? 56 kilograms. Kaya nagduda ko, pagtanaw 75 kilograms, nagduda ko. Okay. 56 kilograms, hailing from Nueva Ecija, Philippines. Let's give it up for Ferdinand the Looper de la Merced. Oy, 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 oy. Relax, 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 ha? Relax. Gidokol siya, gidokol. And now, his opponent, the challenger, in the red corner, weighing in at 75 kilograms, hailing from Consolacion, Cebu, Philippines. Let's give it up for Bad Boy ng Cebu! Right now, boxing fans, we are now at our newest peak sa atong Facebook live viewers. We got 168,000 views sa atong Facebook live viewers. Before we begin, ato say clear atong ring. This is 3 rounds of boxing. Boxing for a cause. Bad Boy ng Cebu versus Ferdinand de la Merced. Sino kaya ang mananalo? Kinsa kaha ang mabunog for tonight's boxing event? Judges, we got now sa tanan, ha? Ato say clear tong stage, Ginhawa sa tagamay, ha? Of course, atong acknowledge the 3 judges at ringside scoring the bout, J.D. Sanchez, Pocholo Padilla, and Victor Cugal. Before we start, that's on your cue, bell referee, Fernando Ocon. On your cue, wearing white, on the ring. Seryoso na kasanan. Kinsa kaha ang mabunog? Nine mouthpiece wa. Tanawa ko no. Na. Verify lang. Iklaruha. Wala ra pa tayo sponsor sa dental. Right now, makita ninyo, nagkagulo na. Uy. Di sa basta-basta ha. Uy. Hala ka diya. Ha? Uy. On top, si Ferdinand de la Merced. On the top. Ha? Ni barog na yun si Ferdinand de la Merced. Si Bad Boy ng Cebu, nawahi o pagbarog. Grabe yun eh. Endurance ba ni siya? O sa padakan na isalawas? Ha? Uy. Ha? Uy, kamao sa manumbag ha? Di ba basta-basta? Si Ferdinand de la Merced, the Philippine Looper, from Nueva Ecija. He's wearing blue headgear. Hala, you're wrestling. Hala ka niya. You're wrestling. Always on the look. Always on the action. Oh my God. Ha? Ikaduha na down. Gikutasan na si Philippine Looper. Ferdinand de la Merced, gikutasan na. Is this about the size or is this about the endurance? Mo ni pangutana diri karon. Philippine Looper, Ferdinand de la Merced, is all about the endurance, the stamina, walking from point to point of Philippine Islands versus Bad Boy ng Cebu of Consolacion, Cebu.
wearing red on the red corner. Oy, oy, oy. Ang referee, nanungog siya ng referee. Ha? Ayaw sa kagwadya. Oh. Oy. Ha? Solid sa biglawa si Philippine Looper, ha? Hindi mo basta-basta si Philippine Looper. Mura na siya si Chikwingka. Ha? Si Philippine Looper. On the look ang atong mga kauban ng mga influencers. Yes. Uy! Sinong laboy niyo? End of round 1. Para ninyo boxing fans, kinsay nakadaog sa round 1. Bad Boy ng Cebu. Wala pa. How about Ferdinand de la Merced? Aba. Oy, atong i-remind itong mga boxing fans, kanaog lang sa mo. Kaya para dili na to ma-preempt, dili na to ma-sudla na tong boxing ring. Okay? Hala, siga ang mata niya, good, ha? Coaching. Muna siya ang coach, si Bad Boy ng Cebu. Buguya. Si San Goku man to. Si San Goku of TCH. Di ba? Okay. Giyong-hunga na. Ha? Grabe, makapaggaw gini na fight, ha? Magiliwata event ugma. Ha? Atong i-welcome on stage, round girl, of course with a curly hair, with a sexy body, of course, that unia yung placards. We are now on our round 2 of boxing. This is 3 rounds of boxing, reminding you all sa atong donation on Facebook, our round girl, Prime Stock Sports, round 2. Wow! Look at that! Wow! Nice one! With a sexy body, curly hair. Aba! Uy! Gidool! Gidool sa Ferdinand! Aba! Ha? Ha? Nabalik ba ang energy ni Ferdinand de la Merced? Nabalik ang energy sa atong crowd. Of course, siyempre, Fernando Ocon, our bell referee, that's on your cue for our round 2. Round 2 of boxing. This is 3 rounds of boxing. Kinsaka, we are now in the middle of our exhibition game. That's Ferdinand de la Merced versus Bad Boy ng Cebu. Diri na magsugod. Diri na magsugod. Lolo. Diri na magsugod. Magkaalaman na on the round 2 right now. Tinud-an na yung nakumo, ha? Tinud-an na yung nakumo. Ha? Nilikay na sa Ferdinand de la Merced. Mas, upon observation, mas gamay gid sa Ferdinand de la Merced. Uy! Hala. Is this all about the size? Uy! Nituhik na. Aba, nituhik na. Ha? Ayaw dukla, Bad Boy ng Cebu. Gidukol man ni Bad Boy ng Cebu. Lahi kasi ang style of boxing. Manukol man. Arin rin ang kugo. Ha? Ferdinand de la Merced on the side, of course. Makita ninyo. Based on the size, mas mabugin si Ferdinand de la Merced, mas nipis. Matanaw na dyo na he has the athletic body. Bad Boy ng Cebu. Gikutasan si Bad Boy ng Cebu. Aba. Makita ninyo on the side. On the ring side, ladies and gentlemen. Bad Boy ng Cebu is eyeing on the hook or on the jab. Uy! Kita mo na, ha? Iya ba kaniyang pakatulgon? Si Ferdinand de la Merced? Or patikiangon lang niya? Ha? Ferdinand de la Merced on the blue side. Uy! Kusog to, ha? Kusog to. Ha? And of round 2. Boxing fans. Yeah! Mag-ingay! Is it
Ferdinand de la Merced or Bad Boy ng Cebu. Before anything else, of course, siyempre, Mike,